Look at the late arrivals, guys. Shame. Okay. Welcome, everyone. Okay, we want to welcome you guys tonight on our first annual Somali Award. This is going to be an award that we will start every year. So stay tuned of some couple of surprises that we have for you guys tonight. We'll start off with kind of introducing ourselves to you. So my partner in crime for the night is Kausar Mohammed Abdullahi. She's a journalist here in Minnesota. A lot of you guys might know her voice when you hear her talking and never seen her face. So let's see who recognizes her from the radio stations. Who and who? And she's also will have a talk show coming up soon. So I think we're gonna have our next Oprah coming up. So stay tuned for that, and we'll have a lot to see Kausar soon, inshallah. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha xafladan sida quruxda badan waqtiga badan loo geliyay waan idinka hambalyeynayna inaa waqtigii loogu talagalay timaadaan waxa kale rajaynayaa cashooyinka iyo cabitaanka macmacaanka arrimaha kala duwan ee miisaska saaran inaa iyagana farxad nagula wadaagteen waxa barnaamijkan caawa ila daadihin doonta Amani Ahmed Amani waa gabadh Soomaaliyeed state-kan way ku cusub tahay dabcan laakiin waxaan rajaynayaa wax qabadkeedu inaanu ahayn mid dalka Mareykanka iyo dibadiisaba ku cusub waa logistic shaqadeeda waxyaabo badan dabcan way idinka caawin doontaa waxaan rajaynayaa iyana si fiican ula socon doontaan halkaas sawiradu ku dhagan yihiin cidii maalgelinta ka dambeysay magaceeda ayaa ku dhex jira kambanigeeda magaciisa ma lagu caawin kartaa Yes, so magaca waxaa la dhahaa Malo Logistics waxay ka timid Berbere 100 sano ka hor waxaa la dhihi jiray Malo so waa ka soo xadtay waxay rajaynaynaa inshallah future-ka in logistics-ka America iyo waddankeeni Muqdisho iyo Hargeysa inshallah isku xirno I'll go ahead and translate that in English for you guys, for our guests. So my name is Amani Ahmed. I am new in Minnesota area. I am actually originally from Seattle, Washington. The logo on one of the sponsors here is Malo Logistics. I'm the current owner of the company. It's a transportation. I'm a broker, first American woman Somali broker in the US currently. So guys, militia, boys, you guys can sit down. Women are gonna take over soon. Inshallah, and the name came from the Berbera port in Hargeisa. It used to be called 100 years ago Malo, and so currently it's called Berbera. So I wanted to bring some history to our culture, and the goal is eventually to connect the US with our countries, which is Mogadishu and Hargeisa, inshallah. So that's a translation. Wow, mashallah. aniga horta ma garan karo daawadayaasha iyo dhageystayaasha kale iyaguna halkan caaway nala fadhiya quruxda badan inay weligood berbera u maqleen magacaas I don't think so. taas in la qabaan rajaynayaa laakiin waa qaadanaynaa waan ku qasbanay caaw mar hadii loogada ay isheena qabanayso Amaanina inala joogto waa la qaadanaynaa magacaas Google it. Ask Siri way din kartiin. Wow, Siri xataa way taqaana mashallah Amani dabcan wax badan oo gabdhaha Soomaaliyeed ay hibo u leeyihiin ay iyadana hibo u leedahay mar labaad waa gabadha koobaad ee Soomaaliyeed caaw barbarkayga taagan shaqada hadda inoo sheegaysay ka shaqeysa weligay maqla xataa marka taas waxaan rajaynaynaa sacab ii siisaan horto si aan farxadeeda uga qayb galno waa tahay Amani dabcan magaceedana Amani waa amaano ayaan filayaa marka dhinaca amaanadan aad baa ugu fiican tahay amaanta ay u badisay deegaanta
والله باي أنا جاي سمعني ندحذينا. Okay, ما شاء الله. هاي أماني محاك قدر لها الناس. That was it. Thank you so much وما تنتهي ولا شيء قالي. Okay ما شاء الله. أنا هراء وصي سعونينا طبعا برامج كنا بلعبانينا إن وح كوب بلعبانينا ما دام عند إسلام أنا هي مسلم إن أيضا قرآن كريم ورجينا إنه ديار جروبي دونه إن عبد كريم الكعسة أيضا قرآن كريم كأيو نمبر دونه إن شاء الله هلا يلسوا دوية عبد كريم صعب هلا يصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. هذا الكوحن سي قرآن كهر رئيسينو هرت قرآن كسكريد كلي قرآن كمان فرجري ما يقول أساسا ويرن حسنا هذا الله كلي يحون كفرجري مركب يقرأ الله إنسان دان حسنا هذا علماء القرآن كانوا فرجرتي وعد جنوا الراعين شرينا أنا وعد جنوا الراعيني كسر الله كذا عوا إلهي كبغى مل هذا شقت مع دان مسلمين توكل إلهي حسوسية مركب فير الله wherever you are إلهي الله كبغى نبي جناه الله صلى عليه الصلاة والسلام وعد جالك شكرا معنا يا قنت إذا كويك تحي هذا وعد جين تاك جاي مع دو عاو مدل شنين فردينا ومدل أبال مرينيد ومدل قف وحساق بتلقورنا thank you so much you have done something for the community وأنا نكوا أبال مريننا والشقة أذاك إن قف وحقبتي أو أنت سكون أو قف كل حجرة أو community بدن بيننا حياة أتجر صورتي أو أتضد جارة أو لبا مسدح مشان قف أتصوح لطو مركا تيم كشغلة كسو بحي وحنشعلها هي إن هذا حال مرة أنا وشيخي أو هل جنايد كعد سنين أصعب كي تان تيم كشغلة يسكت بدي أنت مركا كيما دو قليها ميديا صحافة ده halkan inoo tuban inagu markaynu fadhina cashada ku enjoy garanayna inoo duubayana thank you baan leenahay iyagana mahadsantihiin marka mahadinta laga yimaado waxaan raacinayaa labada hablood ee xafladda MC ga inoo ama inoo xiriirinaya iyagana shaqo wanaagsan inoo haya marka mayga waa laga caban jiray qolyaha rag markay hayaan wax la oran jiray hablaha ku badiya caawa ragga lagu badinaya Soomaa mayga waa mahadsantihiin dhamaantii hadalka idinku badin maayo xafladuna halkaas inagu soconaysa thank you. Thank you so much for starting us with something positive to think about. So I wanted to kind of walk us through why we're here tonight, right? Why did you guys all get dressed up, go shopping, put beautiful makeup on, got your hair done? What was the purpose of this evening? So the purpose of this evening is really to unite us, right? We want to bring our community together more on a professional level, right? We have amazing, talented people here in Minnesota. I mean, I've been here for a year and I've met amazing people, alhamdulillah, mashallah. And I would say this is a platform for us to come together and share knowledge. And at the end of the day, there's people that have done it before, and they're going to be people that are going to do it after you. So to share that knowledge with the community, to share the knowledge with each other. And this is going to be an event for us to start, and we will do this every single year. And hopefully this is going to be an introduction to you guys. And the goal is to make this bigger, bring more people together with a lot of knowledge. This is going to be a place where we can come and share and bring awards and recognize the talent in our community that have made so much impact here for us. And I could see all of them, they're all here. So I'm super, super excited to give out these awards to these people. And the goal is to eventually, for you guys to nominate them, right? There's somebody next door that is doing great things that doesn't really like to shine. So we want to make sure that we bring those up. So tonight, Kosa, are you going to join me? So we will, that's the whole purpose of it. And Abai will kind of go a little bit more detail. وتهي مركلان دينعايو Soomaaliga dabcan dad badan ba inala jooga marka waxaan jecelnahay inaan qolo kasta luuqada garanayaan ku raali gelino amaani dabcan dhinaca Ingiriiska igaga xoog badan tahay hadii xoog laga hadlo anigana dhinaca Soomaaliga
marka waxayna isku dardarsanaynaa waa isku celceshanaynaa dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay ku soo dhawaada xafladda sida quruxda badan loo agaasimay waqtiga badan la geliyay dabcan anaga waxa weeyaan ka Soomaali ahaan waxa jira dad badan oo markii ay wadankan yimaadeen waxyaabo badan qabtay ka qayb galay horumarka ee dalka Mareykanka iyo dabcan dalkoodiiba waxa jira dad badan oo noqday markaa dad lagu dayan karo oo xataa soo jiitay indhaha caalamka kuwaas ayay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed ee caawa aan jeclaysanay in halkan lagu siiyo ama la guddoonsiiyo warqadda ama aqoonsi wax la yiraahdo waa la gartay recognize waa dad loo aqoonsaday inay bulshada yihiin dad macnaha ka muuqda oo ku dayasho leh waxa kaloo jira awardska la bixin doono ayagana dad aad iyo aad muhiim ah oo caawa halkan inala fadhiya jira oo magacooda mar dhow markaan sheegno waaw qof walba oran doono ma halkay fadhiyaan dadkaasi dabcan way inagu wada dhex jiraan waxaan jecelnahay dabcan in ay ka qayb galaan dadka kale ee Soomaaliyeed iskacan qabtaan dhexdooda qofka kale uu arko inuu wax ku dhaamo ama wax kaga fiican yahay la is wada gacan qabto la is wada caawiyo la isla shaqeeyo waxaan rajaynayaa dabcan waxa la yiraahdaa mahmaha badan ma aqaan amaani baa iga mahmaha badan mahmaha aad iga taqaana laakiin waxa la yiraahdaa Soomaali gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan marka waxaan rajaynayaa inaan wada jir ku wada shaqeyn doono wada jir wax ku wada qabsan doono dadkeena horumarka nolosha ka gaadhayna aynu u hibeyn doono inaynu u aqoonsano inay yihiin dad u qalma waxyaabihii ay soo qabteen laba wax ayay noqon doontaa arintaasi qayb waxay noqon doontaa dhiirigelin in ay dadka kale ee iyaguna halkan fadhiya ay ku soo dhiiradaan alla ilaahay maan marun aniguna halka inta la ii yeedho magacayga aan noqdo qof wax la guddoonsiiyey oo bulshadiisa ka dhex muuqda taasi qodob bay faa'iido inooga tahay annagana inaan ku soo wada dayano qaybta kale ee faa'iidada inoogu tahay waxay tahay qofkii wax la guddoonsiiyo ama loo sheego in bulshadiisu og tahay wixii uu soo qabtay isagana waxa galaya damac weyn iyo hami weyn wuxuu arkayaa inay bulshadiisu jeceshahay inay bulshadiisu ka warhayaan in dadkooda uu og yihiin waxa uu qabanayo marka waxa ay faa'iido u tahay qofkaas inuu isaguna noqon doono mid dhiirigelin inaga hela dhammaanteen kadibna hore u sii socda oo talaabadii uu markii hore qaaday 2 iyo 3 iyo 4 ku sii dara waana rajaynaynaa waxay u qalmaan sacab dabcan hal ayaan ugu yeedhi doonaa marka horta bal dadkaas aan aqoonsanay caawa idinkuna aan nala aqoonsateen hal sacab hala siiyo dhammaantiin Thank you so much walaashay waxaan rabaa inaan ku daro maanta qof qaali oo guest noo ah oo hadda dadka community-ga soo dhex galay oo muddo ku jira so I want to kind of introduce you guys to one of our guests tonight DJ Chalo, where are you? So DJ Chalo, there was an event last night, King Jama Wilka Kene Waye, or Kuso Dewey, Magala, Minnesota. Thank you, DJ Chalo, for bringing King Jama for the first time in the US. He's an amazing DJ. Not only is he a DJ, he's also an entrepreneur. So he's very involved Monday to Friday, really, and then there's this on the side. So if you guys ever need anything, he's your go-to for sure. Thank you so much, Chalo, for coming. Hi. Chalo, anagana sidoo kale ayaan Chalo waan saxay magaciisa. You don't have to say this one Dominican. Okay, and sidoo kale dabcan anagana ugu mahad celinaynaa aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay inuu hawlo badan dabcan Soomaalida ku soo biiri doono isagana. Hi, hadda waxaan ku bilaabaynaa our first guest. Yes. Okay. So we want to go ahead and introduce our first person who's going to give out the awards for tonight. Qofka ugu horeeya caawa oo maanta award recognition-ka ugu horeeya maanta soo dhiibayo. waxaan ku soo dhaweynayaa walaashay qaaliga. I want to welcome my sister here, Shukri Hassan. Good evening. I'm a bit short. No, don't worry. We can make it work. Perfect.
Perfect. Assalamu alaikum. Good evening. How's everyone doing? All right. So the award I'm gonna give is for someone that has been chosen on this amazing night tonight. Just to catch up on a little bit of speech earlier that they say there's another opera coming. I thought I was the only one in Minnesota. But I hope she'll do the Somali part because I'm just doing the English part. All right, so I'm gonna be reading this. The Youth Award given to Nusruddin. Nusruddin is a coach who mentors and coaches youth kids aged 6 to 12. He also is involved in the Cedar Star. We appreciate and recognize Nusruddin's contribution to the community. Nusruddin, can you come to the stage? Tell me he's not the late ones. Are you Nusruddin? All right, Mohammed will take his award. Thank you so much, guys. Enjoy the evening. He's gonna come. Okay, I'll give it to you. Yeah, Mohammed, can you come to the stage, please? Mohammed. Mohammed Hassan. Award. So Mohammed will take in on his behalf for tonight. Take a picture. He's not Nusruddin. Thank you, honey. Thank you so much, Shukri Hassan. ولا تنتهي ولا شيء. You're welcome. waa tahay waxaan rajaynaynaa dabcan gabadha shukri aad baan ugu mahad celinaynaa waxa kale aan u mahad celinaynaa wiilka dhalinyarada ah ee isagana la siiyey recognition-ka dhammaantiin waxaan leenahay maasha allah halkaa kasii wada hawsha hore uga sii socda dadkii isku soo dabariday barnaamijkan ayaan mar labaad mahad u celinaynaa waxa kale aan mahad u celinaynaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan quruxda badan iyaguna waqtigooda u soo horay waxa kale aan ugu mahad celinaynaa halkan bahda miidiyaha kala duwan ee ka howlgala magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul iyo guud ahaanba state-keenan dhammaantood anigoo si guud ahaana ugu wada hambalyeynaya waxa kale aan hambaliyo halkan ka siinaynaa dadka ka qayb qaatay inay iyagu markaa xafladan fangareeyaan oo halkaas boorarkooda aad iyo aad uga wada arki kartaan ayagana aad ayaan ugu hambalyeynaynaa waa tahay waa ku sii soconaynaa waxaan horeysiinaynaa dabcan saan idiin sheegnay recognition-ka hadda waxaan u yeedhayaa amal ibrahim ayaan halkan ka rabaa inay timaado stageka waa ka xumahay waxoogaa dadkii waxaad moodaa in ay hawlo badan ay qabanayaan laakiin dabcan nagama foga nagama dheera sacabkeedii waa iga iloodeen baan filayaa Sadio, thank you so much. Wala shay qaaliga kaali ku soo dhawo. No, ma joogto. No, I'm giving it. Where's the card? Assalamu alaikum. So, not Amal Sadio, but I'm here to give the award to Mehead for the Beauty and the Wellness Award. The award will go to Amira Adawe. And thank you. Amira Adawa is the founder and the director of the Beauty Well Project. It's a non-profit organization that aims to combat skin lightening and chemical exposure. She's been featured in the news. She does a lot of research work. She's kind of well known in the community, so we want to give her this award. Amira, welcome. Amira. It's okay. Go ahead, yeah. I think it should. Thank you so much, Amira. You guys,
whoever is following Amira, I've obviously seen some of her recognitions. She went against Amazon and said, you need to take your products down because they are not FDA regulated. So good job, girl. So we'll go ahead and move forward with our journey for tonight. So that was our second recognition for tonight. Thank you, guys. This is an important part of the community that a lot of us don't really talk about. It's very a taboo in our Somali community, which is mental health, right? So I want to go ahead and welcome and introduce Abian to the stage. So Abian is a mental health in the industry. She will give us a speech more into that. So I'm super excited for you to be here, Abian. Welcome. Hi. You guys, what Dinsantihin? I know. Like, I'm serious. I'm like, everybody's out. They look real. I mean, I'm talking about mental health, but at least as entertaining as I can get would be like, hi, it's Saturday night. You guys are out. You're being kind of, you gotta clap and kind of be a little lively. Here's why I start with that. Because I think for most people who know me, I literally have no life. I'm doing a PhD program, so I'm at Starbucks all the time. And for those guys who see me here all the time, I'm like, I'm out and I'm gonna enjoy myself. So you all better enjoy yourself too. And so I don't have that much time. I only have about 10 minutes, and I didn't really prepare something. Is it pretty loud? Okay, I didn't prepare something really long. But one thing I want to start off with, just thanking Ahmed and his team. Ahmed is a family friend of mine, and I've always kind of seen what he was doing out in the community, specifically just around empowerment and making sure that there's some engagement for emerging adults and young adolescents. And I really do think, if anything, we get a night out. But also to thank him and to say that, everybody who's put this together, I really do appreciate you. A big part of, I think, why he's asked me to come up here and talk is really about, with the youth, I think there's a lot of issues that are era-driven or kind of era-specific. And right now, obviously, a lot of you guys have probably heard about kind of the opioid epidemic, the mental health stigma. And a lot of kind of what I want to talk about is when people don't feel like they could freely talk about their issues, obviously, whether it be opioids or whether it be substances, there's clearly, pain that is being coped with in other ways that are obviously not very effective or healthy for them. However, so I think something that needs to be put out there for adolescents and emerging adults is to put together community events. And something interesting and I think intriguing that came out for me as I've decided to do my dissertation on first generation, 1.5 generation Somali immigrants around utilization of mental health. And in that, of course, I'm studying my own people. We've been studied enough, right? And so part of what I wanted to understand was what is it about mental health and, utilizing services that we, may look at as being jarring or we may look at as not being very, effective for us, or if anything. And I think what came out of that for me as I was doing some of that research is that a lot of our youth growing up right now or emerging adults are probably second generation, if not they came to this country a lot younger, right? And so as I make kind of my speech specific to the gathering here, I think what's important to think about is that there's a lot of research showing that psychological well-being and identity formation are two things that go hand in hand. And in that, and a lot of us, I remember growing up and thinking anything but Somali, right? Or like we want to act like we want to be a little more Americanized, right? Or kind of get a little washed out. But here's the thing, research shows that being connected to your support, being connected to your community, being connected to your roots, being connected to who you are as a person and your identity, regardless of how many generations you're here in this country, that is what is connected to psychological well-being. Now, Ebian, why do you discuss that, right? Why do you say that? Why do you say that? Because a lot of times I think as we get socialized in this country, we don't really realize the importance of keeping our identity. And
some of kind of what people are going to be dealing with, and the youth and the emerging adults are going to be dealing with, is kind of that confusion between being socialized in two countries, right? Being socialized not in two countries because this is a country they know, but being socialized in two different cultures, two different ways of being. And it's not to say that they're one over the other, they're actually bicultural, and it's very much them, it's a whole identity. And so what I want to put the emphasis on here is community events like this. You know, things that we do like this to help kind of put those supports and cultural supports around the youth that are emerging is really what's going to help them. It's not so much to talk about, opioids, substances. I mean, I've had so many lectures where I've talked about what it does to the brain and, how it affects us and what have you, and the importance of going to therapy and the importance of understanding your mental health. But really, I think the roots of all that is making sure that we come together in situations like this. We come together in events like this where we support each other, where we make sure that we put out events for all types of things, whether it be young men, putting them into sports to teach them leadership, teach them, a character, teach them responsibility, teach them commitment, and teach them good sportsmanship, right? And right now, the reason I'm here and more than happy to support such a cause is to let people know that these are things that really matter in our communities, coming together to make sure that we help our next generation. And so thank you very much. And Ahmed, thank you for everything. And that's all. And I talk fast, so excuse me. Thank you so much, Abian. Thank you so much. This is a critical topic that is really not covered within our community. Like I said, it's a taboo, but it's something that we need to be aware of. It needs something that we need to discuss, and it's something that we can go up front before it gets to a critical stage. So it's been a pleasure, and thank you so much for coming. So we're gonna go ahead and do a little bit of entertainment because wasehatan, waxirani kikicina, yeah. dhiigaa laydin kicinaya xoogaa hurda idinka muuqata waxaan haatan u yeedhayaa dhinaca iyo waxa ku jiray qorshaheena sidii ay sharaxaad uga bixisay amani abiyan baa dhex socota qof abiyan la meelahan jooga waa tahay amani sidii ay sharaxaad ka bixisay xafladeena waxa ku jira dhinaca suugaanta heesaha iyo ka qoslinta oo ayagana xogaa qosol iman doono aan inoogu yeedho markaa hodan shabiin oo ah fanaanada state-kan aad iyo aad caanka uga ah oo aad loo yaqaano maasha allah iyada diyaar inoo ah halkaas ayaa markaa hala xadreeyo oo fadhiga halaga kaco dabcan waxaan rajaynayaa in cuntada waxaa loo baahay marka cunto la cuno in waxoogaa dhaqdhaqaaq la sameeyo waa tahay hodan iyo waxaan idin kala baxayaa idinka
لكن نقول كده بس عاودنا نوشد انتهى إن شاء الله. Marka, I hope you guys brought your dancing shoes for after. Because how come ما فريسان دونا أنا نيشيء أنا نسوق عندنا ها أصلا. We'll give it a few minutes in the interview. أماني وجعلنا فرصتان برمش نورو كسي سعونينا عاود ولا بودود يا تاسي بلوري والله مسكو في يعني حبض نور شيك بها هل حبوا معها أي نوغا صوتوري ساليلة دقيست Don't enter my ocean. بدي إذا أسوق لي مهد. ما متى؟ ما كنترنا ما أوكي. Don't. ما Somali روا. ما أذنك قد في عوا. ميا. أذنك قد في عوا. حبض ما وش يكتر حبض يسوي صوت دردرة. Come on guys. هل حب الصوتورة؟ هل حب يسوي صوت دردرة؟ أو إذن كأردن ما متقنن ميا. هاي اسم. هاي شق. تاس أنا اللي قلت لك عليه. داوز أنا اللي قرأ مرة لكن واسو حفظي. Thank you so much. أنا بدو ما تنتهين طبعا برامج كنا فريق ما قدنا فانولة واسي وضينا إن أماني يا نوغي اللي سهدا. waxaan rabaa maanta inaan ku soo dhaweeyo wiil walaalkeena. I want to welcome one of our brothers maanta who's going to give out the next award kale uu bixin doona so I want to bring to the stage Maslax Farah. He's part of the Islamic home financing, so if you want to buy a house the halal way, this is how you go. وربل صعب halal tuma halal way. Wow. Welcome Maslax. ما شاء الله. Here's yours. Yes. Hello. Good evening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, sallallahu alaihi rasulillah. My name is Maslax Farah. I'm new in the city. For those of you who don't know me, I have been voted as the sexiest Somalian man in San Diego. I'm telling all the brothers in Minnesota, they're gonna have some competition, okay? So pass the word around, please. All right? Okay. Now, really, I want to congratulate Coach Ahmed and all the wonderful sisters and brothers who've organized this event. It is always wonderful to see everyone come out and celebrate the effort of other people and recognize them. Especially, I want to acknowledge all the Somalian beautiful sisters. You know, our community is built on the backs. Our community is built on the backs of our mothers, Hoyadena, our sisters, and so our grandmothers. So I want to acknowledge all of them who have actually made it possible. So alhamdulillah and congratulations to all of our sisters in Minnesota. I'm here today to give the award for the Community Ally Award. And that award goes to a very special organization for the simple reason that they have supported our youth. And anyone who's supporting our youth today definitely gets recognized. So the Community Ally Award goes to Remax Realtor Real Estate, and the Community Ally Award is for helping the youth with their summer programs and making sure that our youth, especially our boys, are busy all the time. Because if they're not busy and you're not keeping them busy, someone else is going to keep them busy. So in behalf of all of us, please, let's welcome Remax Realtor. Who's the person who's getting the award? Who's coming up for them? Who's the representative? Remax? Remax. Oh, it's Pat. Pat, come on.
The whole crew is coming. You know, Pat has been officially adopted into our community for those who don't know. There's the, oh. And let's take a picture. I want to say something. Assalamu alaikum. Thank you very much, but I don't know how I follow the sexiest Somali in Minnesota. That's pretty tough. Yes. So we're going to vote him as the sexiest Irishman, don't worry, who's been adopted into the Somalian community. We got enough room, don't worry. Come on, Patrick. Thank you guys. Okay, Assalamu alaikum. Give him a round of applause, guys. Can't beat that. He's the sexiest man in Minnesota, I guess. This is what happens when you're a newcomer, right? So, I think you have competition, Maslah. I think you have some competition. We're gonna go ahead and move on to the next award. Kausar? waa hagaag waa kusii dhex jirnaa dabcan awardskii iyo aqoonsiyadii halkan la isku siinayay haatana waxaan u yeedhayaa mid ka mid ah gabdhaha iyaguna aan jecelnahay inay guddoonsiiyaan awardska dadkii loogu talagalay waxaan halkan stageka uga yeedhayaa Xaliimo Saciid Xaliimo sacab Sexiest Somali woman in Minnesota. Which one am I reading? Somali, right? Somali. I'm not talking. Ha, habibi. Assalamu alaikum. aad baan idin salaamaya kuma fiicni hawlahan shaqada waa la kala leeyahay anu meelo kale ku fiicnay dadka yaqaana my friend anyway aad baan maartay ugu faraxsanahay in aan guddoonsiiyo Safari restaurant meeshaan caanka ka ahay أقدر ماشي أوتش على وان تجا مركا واحد هاي it's an honor actually to do this the crew look at them and sida doctor Safari ومال ماركتي and بلشة and Somalida. Ma kula jira? Se wala galabe. Thank you. And waxba la yqoro lagu yiri akhri moogtahay. Waa ban ka tagay ba hawshiiba. Wixii oo dhanba ma akhrin. Marka waad iska fahmi kartaan. Because I think it's something important that we do want to share for this for our community. So Safari Maslah, that's some of your competition, by the way. Oh. I'm gonna keep referring back to you, by the way. I do want to go ahead and read the text that Abai had to read. A lot of you guys obviously ate or been to Safari. So business award given to Safari Restaurant for bringing the community together with their restaurants and event center. We have somebody always books the event and they're always open to give it out to the community. For the Somali Americans here, so we want to go ahead and thank them so much for the amazing food that they provide and a place for all the community to come together. So again, thank you so much, Safari Restaurant. وتحي فركما قدنا فانولا دhinacii ciyaaraha iyo isla baroga dabcan way noo dambeynayaan awardskii ayaan ku sii guda jirnaa laakiin markii hore waxaan idinka codsanayo kaliya sacab
laakiin markaan xataa in la ii sara kacaan idinka codsanaya marka waxaan u yeedhayaa legend waxaan u yeedhayaa macnaha halkii ugu dambeysay ee fanka iyo suugaantu ay biyo dhigtay bal aan kala horreysiiyo haatan waxaan stageka uga baahanahay inaan ku arko cabdi janan hala iigu sara kaco cabdi janan waa kana in badan baa codkiisa ku raaxaysateen كوثر وحوي إذاعة FM تا أو مقالة 101.7 كالي FM أي وحوي أن وريه النقاش كنوفر يمشى أدب ما ستي مقعي وحالي عبد الجنان أنت إتقانا أنت أنا أقول أنا أسبرية أريد طلبات وحوي اسمه أوران كمسيحا after 20 years أنا حالي من نور سعيد اسكو ستيج أياك وضع هالدي دونتان My beautiful wife, ladies and gentlemen, عروتي هويدون أنا هي سجري أيضا وحاولت كي سبعية هنجت لك عاوة finally we are on the same stage after 20 years أدي هذا ما سنتين وحن ربع عاوة إن نسكين برو معها لنا فنكة لك تاريخ يروكوبا صلاة محمد شردي صلاة دربي أيانا لجوك عاو تاريخ دفن كيسة وحقو باللابي لحدميدي لحدمي سدح دي هيسو دوبا أيها كان عندي كوهايا وهذا مودد أفري تمثلو جيرا مركز هيساو باللابي إساقو يب هستي ugu horeysa uu bilaabay DJ can you play the song number 1 please maqlab horta codkiisa now that's number 2 no I need number 1 that's number 2 song but could you just play number 1 dhagaysta Salaad Darbi both volume Thank you. Salaad Maxamed Shardi ayaa caawana la jooga laakiin taariikh yar aan ka hadlo fanka Soomaalida waxa uu ka bilowday Hargeysa oo ah lagu tilmaamo xaruntii fanka Soomaalida kontameeyadii ayuu ka bilowday marka fanaaniin badan waxaa jirta Cabdullaahi Qarshe Maxamed Axmed Kuluc Allah naxariisto dhamaantood intii dhimatay laakiin koonfurta xamar ninka ugu horeeyay oo hees noo bilaaba oo magac ku yeesha ugu horeeyay waxa weeye Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi gadaal ayaa iridii noo furmatay haday noqon lahayd Axmed Cali Gaal Xasan Aadan Samatar Jubba aniga kulli laakiin ninka ugu horeeyay koonfurta Soomaaliya ka heesa wuxuu ahaa Salaad Maxamed Shardi Salaad Maxamed Shardi waxa aan bartay أنا وحنا هاي حافظة مدينة نمكي يقانا حمر حافظة مدينة أيها وحنا كان الرواية اللي هذا قبر جيج عيلك قبر جيج عيلك تضبط ميدا أيها لكاني عنقر أيانها أود مليه إن لعقت لوجا اللي ماشي أنا بقول بركضت وحنا مخرب كي ماشي يرد تجرد اللوجا اللي هرت هذي إسكسي فديستوى حربا سانو كلامك يرد قف لوجا اللي لعقت وكذا تيجي تكسينها بس كم لكن لوجيس هوست تاك بحي أنا جا لعق ما يستلنا first رواية ugu horeysa way toddobaatameeyadii bilowgeeda ma rabo inaan sanadka sheego exactly so Salaad Maxamed Shardi ayaa meesha istaagan ninkii jirna haya galgacayl jid mariye jawaabtii cilmiyo qays waxa ay oo ma sha Allah qofkii ugu horeeyay aan arko oo heesiyo qofkii ugu horeeyay aan arko star heesiyo after 40 years اسمه لكن أديك أيام مسرح كسود وينية صلاة محمد شرطي شرف يعزة إيطاي هاش بحاجة أنا هذا جعل هاي ولا يرى أيام دلنا إما أجد وحنا وإني متى هاش صوماليات ولا قاضو أو إما قرني سبحان الله أتوقع الشيء Can you play song number 2 please DJ
ladies and gentlemen, let me introduce you Salat Muhammad Shardi Salat Derbi. Somali Red Carpet waxay guddoonsiinaysaa awaad aniga ayaa gacanta ka saaray sharaf weyn ay tahay after 40 years sharaf weyn bay tahay Salat Muhammad Shardi aragtidiina aad u faraxsanahay ilaahay Soomaaliya loo barakeeyo innagoo wadankeena uga badnaa ayaan dhuweed baan mar tegey والله سألوا فرحي ما ملكت مكان ماشي تجي سيدا هو نفسي ماشي أنا غادر كتير مرفق يو لكن يوم عادي لو كان قبضيو واجي ببركي هذا الملك كيو يروح كويس أنا قرب غون هذا الشباب إلهي مرك إلهي أنا قلت تاس مرك إلهي إذا كيس إلهي إن يلا أنا ودي من هدي على إلهي ودي كأنه فرحنا إن يلا أنا تعيد كل جديد إلهي مارتي نوغاديغو نبات ومسمار المسلمين يا وعمرنا دفع يا كي بروفيس الصومالية وقرن كرا بدنا أدمكو غيرتني سلا أبنتي أنتي مارتي أتي على إيران إلهي مارتي هاي نبات جيو أدمكو وعفنا الغوا ودنكينا على تجوكتين كينا كلنا على هاي جيو أتي وادي السلامي intii maaragtay ka soo qayb gashaba aadan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa oo kale fanaaniinta hadda jirta cabdijanan kolley waa fanaan fiican oo aad u weyn oo maaragtay degana ninkii nabadelay waaya si annaga inteennay hadda maadaama waa suu garan karo ya ماشي ودينا وعيالي فنانينتو مالتي ودلينا هدا ويدنا سببتو يا المسلمين يا تقولوا وانا ركتين وناك دعي وانا ركتين كوح بدلو انت توم جلتين قف كل يا توم يا هدا واكم القال في عن هدا انا يوجد نوغن كلا يسن يتكنولوجي كان جرا مالا قارين مالتين هل كان قارين وما تفنكي ماشي كسي قبتين يا ناس مفرحتنا وانت السلامي لا يكون كلنا لكيه Thank you. ما شاء الله فرحة وين هي نقطة هيدا بانتين بق إن الليتن سيدا صلاة محمد جنب وكلا على كل نعوة هيدا بانتين بق حدنا بيا إن هذي كنا شغل صاص وكلا عندي كنا مرسل أنا كنت جالنا نسوي لنا بشطة عويل اللي قلتهم فاس خالد أو بشوف طبعا محن قصي
kusii siqaynaa dhinacii gabagabadii barnaamijyadii aweerka laakiin ciyaaruwaa gelin dambe dhinacii muusiga iyo ciyaaraha way inoo harsan yihiin ayagaan barnaamijka ku dambaysiin doonaa inta aanan barnaamijka soo xidhin amaani ayaa dabcan iyadana ingiliish ku sheegi doonta intaa leeg gabagabada barnaamijka intaan la gaarin waxaa kale halkan dhammaantiin uga mahad celinayaa kasoo waxoogaa waxaad moodaa in farxaddu intay naga badatay sheeko yara bilowna waa tahay waxaan rajaynayaa insha allah inaan gabagabadii gaadhnay islamarkaana amaani aan u yeedho afkayga loo xooga badnida ku hadlo And wow, I'm super glad maanta oo ku faraxsanahay maanta kasoo qayb galo dadkaan oo dad qurux badan oo reer Minneapolis oo la arkay oo marmar soo baxo aan maanta soo baxeen, so I'm super excited to have you guys here. And Maslah, I think you lost the most sexy man. Sorry, award ka qof kala loo dhibay caawa. Maybe next year, because we will definitely do this again next year. I want to go ahead and kind of end this with thank you all for coming. This is definitely just an introduction to what's coming in the future. This is something that we need to see more because we have so much more to give and we have to give, right? So this is, I want to go ahead and bring the team together that put this together. We couldn't do this without our one and only team. So I want to bring to the team Saadio, Efrah, and the one and only coach, Ahmed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Well, they can hear me. You guys can hear me okay, right? Yes. Yeah. And waxaan kaliya u soo istaagay inaan nii mahad celiyo dadkeena aadka u qurux badan asxaab badan oo u jeeda meelaha qaar aan isla joogno mar walba aad u qurux badan tihiin soo dhawaada soo dhawow Carter waa faraxsanahay programkan caawan ugu wada imaanay ujeedadiisa waa gabdhaha ka hadlay ku noqon mayno laakiin waa un midkii ugu horeeya kuwa soo socdo community-ga way u baahan tahay meel saan oo kale ah dad saan u qurux badan oo soo labisto dharkii waa naga batay meelo loo xirtana mala Minnesota ku noolnaa ya marka waa farxad oo kale maaragtay in saan la isugu yimaado la caweeyo community-ga qofkii maaragtay markaasna loo hambaliyeynayo oo maaragtay shaqadiisana wax lagu siinayo maaragtay ka qayb qaadatiin farxadaasi aad u aragtiin oo maaragtay sacabkaas iyo yaalalaasaha iyo waxa dhan aad ka qayb qaadan waa wax aad u qurux badan marka aad u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad sanadka dambe mid ka sii qurux badan ka sii weyn waxyaabihii yaraan oo labadaas laga aleexada waa community-ga waa dad wanaagsan laakiin on time wax badan kuma dhacaan marka wax badan ay isbedelo marka ka raali ahaado taasna soo dhawaada tiimka Assalamu alaikum maqlasin. Hi everybody, I just want to say everybody thank you for coming. And thank you to the team Amal as well too. What I had with the same thing how they community is especially the second generation Somali Americans, you know, we need to have spaces to kind of come together. I see a lot of professional people in Solobistan, I see a lot of business people, mashallah. Inshallah, and we hope to have this next year too as well. So everybody welcome and afterwards network and let's get to know each other too as well and benefit each other. Thank you. wax kale uma soo istaagin inaan u mahad celiyo dadka sponsoradaas quruxda badan qof walba oo magaciisa ka sheego waqti badan ma rabo inaan iga qaado laakiin qof walba oo magaciisa ka sheego haddaa istaagi kartaan istaaga aad iyo aad u mahadsantihiin gabdhaha quruxda badan ee maaragta xafladda ka soo shaqeeyey qof walba oo rabo inuu qabto waa inuu gabdhahaas soo keena gabdhaha la'aantood waxma noqon kartaa hadda la socdo rago gabdha la'aantood waxma noqon kartaa meel aad u sheegtaan waxuu sheeg waxaa ka bilaabayaa marka waxaan ka bilaabayaa maxamed faarax iyo cabdimaalik joog haddaa istaagi kartaa thank you xukun gabaar afro
sidoo kale waa mahadsan tahay waxaa kaloo joogo dr saharla oo ah twins dental waxaa kaloo jooga amani oo iyadana maaragtay Malo ah waxaa kaloo joogta shugri aawe dose of reality waxaa kursiga ugu badnaa dadka 15 ku fadhiisiin laakiin 8 la buuxiyay waxaa kaloo joogta diamond oo ka shaqeyso dadka caatayso cabitaane iyo maaragtay iyo fruit iyo waxaasoo dhan sameyso siraad oo iyadana maqal oo salon leh dhaqan u jooga masaabax sukuun dhaqane asagana waa mahadsan tahay waxaan kaloo u mahadcelinayaa hodan raalo kuma hilmaamin hodan buraanbur waxaa ila joogta kale Adrian oo wax badan ila shaqeynaysa Adrian dom tayo shukri sidoo kale waa mahadsan tihiin gabdho badan oo maaragtay community-ga aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa karo Remax oo past 5 years maaragtay sponsor fiican siinaysa dhalinyarada sportiga oo Somali Week loo qabto waxaa kaloo ka maqan sponsor waaweyn laakiin sanadka ayaga ugu talagalnay iyo waxaan u mahadcelinayaa miiriyaha Siyaad Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil مسعد ماركو بريان محمد بن رتاير أبو مسعد وحاهم ما بيجيبوا كله يجيبوا بكثير محاكلو بريفا هيلث وتقاليد أيضا وصل يسو دك هذا قولين يقول هي بجوتنا كذا مخطئ هذا أوكي أديان أما سنتي محاكلو ما علينا يا دي جي جالو تاكي دي جي جالو last but not least هذا شبين iyo baajiyo haddaan wax ka tagay igala lahaada bini aadan ahay waxaan asiibana maaragtay xag alle ka imaadeen waa mahadsan tihiin kowsar thank you hadda waxaa bilaabanaysa xafladda siciid tartiib wax cunaya Let's get jiggy with it. So thank you guys again. Have some fun. Do networking. If you have your business cards, pass it along. Give it out. This is your time. We'll see you guys next year, inshallah. Actually, guys, let's go ahead and make some dances. Saturday night. I know you guys have nowhere to go tomorrow. Home TV, home cable. Thank you, Michelle. Thank you.
الله